kabisa. Kabisa mpenzi mtazamaji, tarehe 10 November 2025, I'm coming home to where I belong. Anaitwa Nameless, kibao kitamu tena zaidi, kibao ambacho kinatuanzishia makala speciali tena zaidi, makala ya KUTV Rise Today Art and Culture Monday. Leo ikiwa tarehe 10 November, tuko hapa kujibamba nawe. Tumekuandalia mengi katika siku ambayo Kenya inaendelea kuwa resilient. Tumeweza kuwa tumejipata katika mafuriko, tumejipata katika uhaba wa demokrasia, tumejipata katika uhaba wa masuala ya uchumi, lakini msanii wa Kenya kupitia arts and culture bado anapata nafasi ya kutoa sauti yake akitumia KUTV Rise Today. Na ndio maana tumeweza kurauka hii leo tuweze kujua what is happening in the world of entertainment, in the world of media, and in the world of ensuring that these two are getting monetized. Karibu mpenzi mtazamaji katika siku ambayo tumekuletea wababe ambao waliishi. Kama wewe ni millennial, basi uliweza kutazama Ridiculous. Kama wewe ni millennial, uliweza kutazama Beba ni kipindi ambacho hadi majenzi waliweza kufurahia tena zaidi. From those two things, ama from those two entertainment sessions, we are giving you jamaa ambaye alitambulikana sana kama Kachumbari. Another name ilikuwaga Generali. Jina lake ni George Mbuto, and he has a stand-up comedy special that will be going down on November 21st. November 21st. Anaita A Knife to Twist. A Knife to Twist. Atakuwa anaungana nasi papa hapa on Art and Culture Monday, tuweze kupitia haya na mengi tena zaidi. Tujue what can we learn from venye comedy ilikuwa inapigwa way before Ridiculous, kwa wale ambao wanajua the Ridiculous trio ambayo ilihusisha Nyambane, ambayo ilihusisha KJ who is the today's Dagoretti South Member of Parliament, ambayo ilihusisha mtu kama vile Tony. Hawa watatu wakaweza kumuiga Moi, wakamweza kumuiga Rais Kibaki, na hawa wote ambao ni walikuwa ni viongozi. What they did is called political satire, whereby you are able to infuse laughter in a scenario yenye watu wanalia. Now sasa huyu jamaa kwa jina Generali ameamua kukuletea play yenye nakwambia tagline yake ni just that: laugh now, cry later if you have to. It's a play yenye inaongelelea bado vitu ambavyo tunapitia, maslahi ambayo tunanyimwa. Anaifanya hii yote kukuchekesha, lakini akikwambia pale ndani, ensure that you are watching out for the slices of hypocrisy, the modern absurdity and moral confusion with humor and is intelligent. George atakuwa anaungana nasi hapa hivi. Katika magazeti kuna waka all over East Africa. Magazeti ambayo nimekushikia hapa ni zaidi ya 5. Barabara zinawaka tena zaidi juu. Kama wewe ni mtu ambaye unatoka maeneo ya Thika, kutoka pale hivyo roundabout yenye inakuunganishia Northern Bypass, Thika Superhighway na the Eastern Bypass, kuna jam on the highway inaenda hadi Roysambu. So natoka hapa hivi, niingie hapo barabarani, ni kuangalia hali ya barabara, ni kuangalia hali ya anga before tuingie katika news, ambapo tumekuandalia news kem kutoka weekend mzima, tuzioanishe na leo na tujue hizi habari zitakudhuru vipi wewe kama Mkenya wa kaida all through the week. Karibu katika Art and Culture Monday. Jina langu ni OJWANG, mtoto wa Mariam, Senior Warrant Officer 1 au Luteni Kanali, na ukipenda unaniita Mkenya naye, lakini ukenya wake usiukenye kenye. Kwa hisani ya Boni tunaingia barabarani. Kabisa mpenzi mtazamaji, streets zinawaka,
streets zinakaa hivi. Na kabla hadi nikwambie venye streets zingine zinakaa, nimekuambia hii ya Thika Road ama Thika Super Highway imeshikana, yani iko bumper to bumper. Inasemekana ya kwamba kama wewe ni mtu ambaye ungehitaji kutema mate katika barabara ya Thika Road, from Northern Bypass mahali inaanza na Eastern Bypass mahali zina connect, hiyo roundabout iko mahali Kehunguro. Those who are Kenyan youths who have been in universities like JKUAT, Kenyatta University, USIU, MKU Thika, wanaelewa hii barabara na wanaelewa ikisemekana kuna jam on the highway what it means. Kwingineko nchini bado tunaangalia magazeti yalivyo na vile ambavyo wamepamba streets. Hapa hivi katika gazeti la Daily Nation naona wamekuwekea marais watatu, na rais wa kwanza ambaye ameanza ni lady, wanasema ladies first, as Mama Samia Suluhu anakuwa rais wa kwanza pale. Wa pili namuona Yoweri Kaguta Museveni, alafu rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya Rais Ruto amewekwa pale hivyo. Wanasema the trinity of terror, the trinity of terror. Mpenzi mtazamaji, hapo chini wameweka quote mahali ambapo tunasema, and I quote, quote yake rais wa Uganda, ni usemi ambao aliweza kupeana akitumia UBC, Uganda Broadcasting Corporation, akisema 2 Kenyans were arrested. They have been with us. I am not able to remember their names. They came. They are working with the Changulany's group, referring to Bobby Wine, that they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence, we picked them up and they have been in the fridge for some days. Now, some Kenyan leaders rang me and said I should hand them back or put them in jail. Anasemekana kwamba hawa wa Kenya wawili, tunamzungumzia Oyo, tunamzungumzia vile Bob Njagi, ambao walikuwa ndani ya usalama wa majeshi ya Uganda chini yake Kaine Rugabaga, wakisema kwamba waliweza kuwaachilia. The Standard wanasema when Uganda's Yoweri Museveni admitted that 2 Kenyans had been tortured while in his country's custody, he unwittingly fanned the flames of repression and spreading across East Africa. Once seen as a regional elder statesman, Museveni now speaks as the world still reels from the bloodshed that accompanied Tanzania's October 29th elections, that President Samia Suluhu total victory and new reputation for strong arm rule. Hilo ni gazeti la The Standard. Tuko na magazeti mengine mengi. Mwananchi kutoka taifa jirani la Tanzania, gazeti lao linasema CCM kwenda na zungu, uspika Silio na unaibu spika. Pale chini wanaongelea makovu ya uchaguzi. Bagonza ataja mbinu za kulipokonya taifa. Hapo chini Tanzania, habari ambazo zinatamalaki bado ni vigezo vya kuamua mrithi wa Majaliwa. Ndoto za Tina zilivyotimizwa kwa risasi, wakimzungumzia jenzi wa kike kutoka taifa la Tanzania ambaye aliweza kuaga dunia kwa mtutu wa bunduki na risasi akitafuta demokrasia. Daily Monitor ni gazeti ambalo linatamalaki katika taifa la Uganda. Wanasema let the vote hunt begin. Katika taifa jirani la 256, thousands of candidates vying for parliamentary, mayoral and local council positions will today kick off a 2-month long campaign period. Huko ni Uganda, campaign zinaanza rasmi, zitachukua miezi miwili. Kunako mwaka 2026 Uganda will go for their general elections. Uganda's credit rating improves. Hapo bado ni gazeti ambalo linaongelea kuhusu Uganda. Back again in Kenya, tulianza na Daily Nation, tulianza na The Standard, sasa na kushikia Daily Nations. Wanasema abductions, how Museveni caved in. Ni mahali ambako wanaongelea kuhusu simu ya aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kupiga simu Uganda na kusema hawa wote waweze kuachiliwa. Hapa Kenya bado hali ya anga kunanyesha, na hapa Nairobi mawingu yako juu yanaandamana na vipindi vidogo tu vya baridi.
Kukikaribia saa 6 kutakuwa na viwango vya joto. Kukikaribia saa 9 sasa kutakuwa na bado manyunyu hapa na pale upande wa Nairobi. Sijui wewe unatazama Art and Culture Monday ukiwa upande gani, na sijui hali ya anga ya kwenye iko vipi, au barabara zinakaa vipi, streets zinakaa vipi. Streets si lazima ikuwe tu ni gari vile imejipanga. Hapana, tuambie kuhusu miradi ambayo inaendelea, tuambie kuhusu policies ambazo zinasaidia kupunguza vifo vya ajali barabarani katika mtaa wako, ukitumia comment section yetu ya KUTV Kenya, mahali ambako on YouTube tunajivunia 77.7k subscribers, on Facebook tunajivunia 65 ama over 65k followers wa pale, hivyo wakisema mikiki inaendelea kutesa na kutamalaki. Art and Culture Monday, tunatoka hapa tunaenda kukuangalia hizi taarifa ambazo tumeweza kukuletea wiki nzima. Rais Ruto amekuwa upande wa Kajiado, Rigathi Gachagua amekuwa Embakasi na Kayole. Heavy rainfall, masuala ambayo tumetoka kuongelelea hapa hivi katika barabara na hali ya anga, tutayaguza bado katika kusoma kwa habari. Hapo ndo tunaelekea, mpenzi mtazamaji. Habari za KUTV Rise Today, Art and Culture Monday. Kabisa, mpenzi mtazamaji, tunaanza moja kwa moja na taarifa kutoka maeneo ya Kajiado. Rais William Ruto ameendelea kupigia debe serikali yake ambayo amesema inaendelea kutekeleza maendeleo kama ilivyoahidi. Kulingana na Rais William Ruto, amesema kwamba amehakikisha kila Mkenya anapokea matibabu bora kupitia bima ya afya ya SHA, huku akiwataka Wakenya kuendelea kuwa na imani na mpango huo. Ruto alichukua fursa hiyo kuwasihi viongozi walio katika upinzani kuungana na serikali ili kuboresha utendakazi wa nchi. Mimi nimejitolea vile muliona mimi na Prime Minister Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha. Tulikubaliana tuondoe chuki kwa Kenya, tuondoe ukabila kwa Kenya, tuondoe migawanyiko kwa Kenya, tuondoe mambo ya kisirani kwa taifa letu, tuunganishe Wakenya wote wawe kitu kimoja, na ndio tukatengeneza serikali ya broad based ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Baragoi, nawauliza tuungane. Watu wa Samburu tushirikiane, watu wote wa Kenya tushirikiane, tukue kitu kimoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tusimame pamoja ndio tupate nguvu, ndio tusukume taifa letu liende mbele? Ama mnasemaje watu wa Samburu? Tumekubaliana?
Tutashirikiana pamoja, tuende mbele pamoja. Hebu nione wala anasema tutashirikiana tuende mbele pamoja. Kabisa mpenzi mtazamaji, anaitwa Rais William Ruto, anasema mahali ambako waliuachia kuwaleta Wakenya pamoja akiwa na former prime minister ambaye sasa ameweza kuaga, hapo ndo anakita kambi, na anasema kwamba wewe, afya yako ya jamii inakuhusu. Haya basi, tunatoka hapo hivyo tunaingia Kayole ambako alikuwa amekita kambi kiongozi wa DCP. Kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens Party Rigathi Gachagua ameikosoa vikali serikali ya Rais William Ruto wakati wa ibada katika kanisa la PCEA Kayole Parish, eneo la Embakasi Central County ya Nairobi, akituhumu kwa kuharibu nchi kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana ndani ya miaka mitatu pekee. Gachagua ameonyesha wasiwasi kuhusu mwelekeo ambao uongozi wa taifa unaelekea, akieleza kuwa kuna mifumo isiyo na afya na inayotekelezwa kwa makusudi. Moja ya masuala makuu yaliyogusiwa ikiwa ni mpango wa serikali kusitisha ufadhili wa shule za msingi na sekondari kuanzia mwaka ujao. Gachagua amelaani hatua hiyo akisema inaathiri sekta ya elimu na kuhatarisha usoni wa watoto wa Kenya. Mambo ya primary imeharibika. Mambo ya SHA haifanyi kazi. Biashara zimesimama. Na mimi nasikia Ruto akisema ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Ni muongo si muongo? Now William Ruto aka Githinji kama wewe unasema sisi tuko na akili ndogo, unatudharau sana. Kama within 3 years kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu, kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu, biashara zote umeharibu, watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu, biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia Wakenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? Within 3 years you have destroyed a great country. Nchi ulipata nchi nzuri, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta walifanya kazi, umeharibu kila kitu. Then unasema ati itakuwa kama Singapore. Kabisa mpenzi mtazamaji, anaitwa Rigi G, jina ambalo aliweza kuwahi kupewa na kijana kupitia mitandao ya Twitter. Ni mitandao ambayo imepata watu wengi sana wakipata majina. Ni huko ambako kulitoka jina Githinji. Tunatoka hapo tunaingia Garissa. Wakazi wa mji wa Garissa na vitongoji vyake wanahesabu hasara baada ya mvua kubwa kunyesha kwa saa kadhaa. Mji huo umekuwa ukishuhudia mvua kwa siku 2 zilizopita. Mvua hiyo iliyoanza majira ya saa 10 asubuhi siku ya Jumamosi ilisababisha maji ya mafuriko kuvamia nyumba, barabara na biashara. Mvua hiyo kali ya asubuhi ilisababisha shughuli nyingi kusimama, huku mitaa mikuu ikiwa haipitiki. Wakazi na wafanyabiashara waliokumbwa na mafuriko hayo walionekana wakijaribu kuokoa walichoweza. Diana Achieng ambaye ni mkazi wa eneo la Iftin alisema aliamka kwa mshtuko baada ya maji kuingia ndani ya nyumba yake na kwamba juhudi za kuokoa mali yake hazikufua dafu. Mvua imenyesha kutoka jana. Hapa vitu zetu zimeharibiwa na maji. Mimi nimeachwa hivi, vitu zangu zimeenda. Ile pesa yangu kidogo yenye nimesanya kwa biashara yote imepelekwa na maji. Simu yangu, nguo yote ya watoto. Haki nimebaki bila kitu. Serikali jameni, tusaidieni. Mtoto wangu nimebeba hapa, hata ameshikwa na homa, amepatwa na shida sababu ya maji. Nyumba, kila kitu imeenda na maji. Naomba usaidizi serikali ya Kenya. Hapa Garissa tunaumia sana.
mvua ikinyesha mingi na ikapeleka vitu zetu zote. Hatuna hata kipi ya kuvaa peke yake, imekuwa ngumu. Matresi yote inaingiliwa na maji, hata kulala saa hata tuko na wasiwasi tutaenda kulala wapi. Chakula hatuna, tumeshindwa vile tunafanya. We will not agree and we will stand to condemn Kenya Urban Rural Authority for the poor job they have done for us. The road they have been doing for us, actually it was even better vile ilikuwa mbeleni, rather than losing lives and property, which is ambayo wamekosa. In any project we know very well it must have an inlet and outlet. So you cannot just create or design a project which you don't know where it ends. Kabisa mpenzi mtazamaji, ni maswala ama ni baadhi ya maswala ambayo tulikuwa tumeguzia tukiwa barabarani, ya kwamba mafuriko yako maeneo mengi ya hapa nchini Kenya. Inakubidi wewe ukue muangalifu, inakubidi wewe ukue mtu ambaye anajali wenzako. Ukisikia kwa mwenzako kuna mafuriko, tokea saidia hapa na pale. Unaona watu wote wanaumia, mpaka mrembo kwa jina Diana Achengo umemsikia hapo hivyo akiwa na jezi yake ya Arsenal anasema bado huku ni kubaya. Bado kuna wengine ambao wameweza kujitokeza. Hawa ni watu ambao huuza magari ama kudili na magari, waweze kuwasaidia madereva hapa na pale, ndio kupunguza ajali as tunaelekea msimu wa festivities. Hebu sikiza. Kufuatia matukio mengi ya ajali katika barabara ya Embu kuelekea Nairobi, zaidi ya madereva 300 wa magari ya umma na serikali kutoka kaunti ya Kirinyaga wamepatiwa mafunzo ya uhamasishaji kuhusu usalama wa barabara kabla ya msimu wa sikukuu ili kupunguza ajali barabarani. Madereva wanaotumia barabara hiyo kuu ambayo inashuhudia ajali nyingi wametakiwa kufuata na kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na kuhamasisha tabia njema kwa watumiaji wote wa barabara. Akizungumza wakati wa mafunzo yaliyoandaliwa na Kaizen Group Auto Limited kwa ushirikiano na Isuzu East Africa, Margaret Kibet, mwandalizi wa zoezi hili, alisema kuwa madereva hao walipatiwa mafunzo kuhusu uangalifu na njia salama za kuendesha haya magari. Elezea madereva wenzangu kwamba wachunge barabara, especially msimu ya Disemba. Watu wanakunywa pombe mingi na inasababisha majali mingi barabarani. Kulingana na msimu ambao tumo, ni msimu ambao ni wa Disemba ambako kuna kuaga na accident nyingi sana. Hatua tufunze madrivers, at least tupunguze hii maneno ya accident and we are able to preserve our community. Hili kosi tumeweza kuwafundisha kuhusu namna ama jinsi mzuri ya kuendesha gari katika barabara. Pia bado tumewaeleza kuhusu kuangalia gari zao. Kuna kitu inaitwa 64 point check ambapo dereva anafaa kuangalia vitu kadhaa kwa gari ndio aweze kukua na safety kwa barabara. Pia bado tumeweza kuwafundisha kuhusu parts, kuna kuanga na zile parts genuine na non-genuine, na pia bado hizi zinachangia katika safety ya dereva, na pia bado vile ambavyo mafuta inatumika kwa gari. Kabisa mpenzi mtazamaji, wanasema hayo yote ni barabarani. Lakini leo ni tarehe 10 Novemba mpenzi mtazamaji, na watoto wako nyumbani wote katika likizo ndefu. Msimu kama huu ndo huo unapata watoto ambao ni teens, joto limezidi, unapata wengine wametumiwa vibaya na pengine kupata mimba za mapema na maswala kama hayo. Kuna kwingine ambako msemaji ama PS wa afya anasema haiwezekani, lazima wazazi watilie maanani kuangalia watoto wao. Hebu sikiza hii taarifa. Katika kipindi cha likizo ndefu, wazazi hasa wa vijana wametakiwa kuwafuatilia kwa ukaribu watoto wao. Kulingana na katibu mkuu wa afya ya umma viwango vya mtaalamu Daktari Mary Muthoni, anasema kuwa tafiti zao zinaonyesha kuwa vijana wako katika hatari ya kushinikizwa na makundi ya wenzao kutenda maovu, hasa wakati huu wa mapumziko marefu. Akionya kuhusu hatari ya mimba za utotoni katika kipindi hiki, Daktari Muthoni ameziomba kanisa
na viongozi wa jamii kuandaa shughuli za kushirikiana na vijana katika njia zenye manufaa. Wakati huo huo, amewahutumu watengenezaji wa bidhaa mbalimbali kwa kubadilisha bidhaa zao ili kuzivutia zaidi ama kuwavutia vijana zaidi, akisisitiza hatari zinazohusiana na matumizi ya dawa za kulevya. Watoto hawako shule kwa sababu wako likizo. Ningewahimiza wazazi wote washirikiane na watoto wao na makanisa, tupunguze mambo ya drugs and substance use. Tondogoko huku tunajua hapa Embu Aswa na hapa Ishiara tunajua kuna labda tobacco. Watoto wanaweza wakaanza kuguzaguza ile tobacco, na sisi watu wa afya tunajua ya kwamba hiyo ndio mwishowe itatuletea madhara ya kansa za respiratory diseases. Na pia ningependa kusema ya kwamba wasichana wetu wako nyumbani sahi, na wasichana wetu si ati utafungia mtoto nyumbani. Mtoto utamtuma sokoni, utamtuma pale aende kanisani, utamwambia aende ashirikiane na cousins wake na aunties wake, lakini tuchunge sana kwa sababu wasichana wadogo wa miaka 13 to 18 wanapata mimba kabla ya kumaliza shule. Mimi ningependa kuwahimiza wazazi, ningependa pia kuwaongelesha wale watoto wako nyumbani, tafadhali kama wewe unaenda shule na wewe ni underage, tuepukane na sexual practices. Unaenda shule na wewe ni underage, unaepukana na haya masuala ambayo umesikia PS Daktari Mary Muthoni akisema. Tunatoka hapo tunaingia siasa kidogo, maeneo ya Mbeere North, Ishiara kulikuwa kunakaa hivi hapo jana. Katika juhudi za kununua bidhaa kutoka kwa wakazi, wajumbe wa maafisa wa serikali walitembelea masoko ya mbuzi na ngano ya Ishiara hapo jana. Leonard Muthenge, mgombea wa ubunge kupitia chama cha United Democratic Alliance UDA, alitumia hafla hiyo kama jukwaa kuu la kampeni zake. Serikali ilihusishwa pakubwa katika shughuli hiyo iliyojulikana kama mnanda wa mbuzi wa Ishiara. Kabisa mpenzi mtazamaji, ni ukulima hapo umechanganyishwa na siasa, lakini bado ni ukulima. Tuzamie bado papo hapo katika masuala ya ukulima. Katika kuhamasisha matumizi ya vyakula vilivyozalishwa asili, wadau wa sekta za kilimo wameanza mpango wa kuimarisha lishe bora kupitia kilimo hai, ikiongozwa na mkurugenzi wa tabia ya uhamasishaji wa kisukari data Hana Kigamba. Wakizungumza mjini Murang'a wakati wa uzinduzi wa mpango wa kuwafundisha wakazi tabia za ulishaji bora za kusimamia na kuzuia magonjwa, wadau wanaosifikia matukio na matunja ya matukio kinga na kusaidia wagonjwa kwenye magonjwa sugu kudhibiti hali zao kupitia mlo sahihi. Wanasema kilimo ndo uti wa mgongo wa taifa letu la Kenya. Some of the things zenye tulisoma tukiwa primary, tukiwa secondary, leo hii unapata sio kilimo pekee, lakini kilimo bado kinasalia kuwa uti wa mgongo wa taifa lolote. Food security. Tunaangazia kilimo bado, masuala ya irrigation.
Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Kirinyaga wameendelea kuishinikiza serikali kuu kusitisha ubinafsisaji wa viwanda vya kusaga mpunga ama kiwanda cha kusaga mpunga cha Mwea ambacho kimeorodheshwa miongoni mwa mashirika ya serikali yaliyopangwa kuuzwa. Hatua hii inajiri baada ya mahakama kuu ya Kirogoya kusitisha kwa muda mchakato huo baada ya wakulima wa mpunga wa Mwea kuwasilisha kesi mahakamani kupinga hatua hiyo. The rice mills of Mwea belong to the people of Mwea. Huku uagizaji wa mpunga bila ushuru kutoka nje ya nchi ukiendelea kuwa tishio kwa uzalishaji wa mpunga nchini, shinikizo dhidi ya serikali kuu limeendelea kusheheni anga kuhusu swala la kubinafsisha kiwanda cha kusaga mpunga cha Mwea. Mwea Rice Mills is not a parastatal that the government can do what it wants with it. It is a limited liability company. Sasa hii kampuni ya watu wawili kwa maandishi imeandikwa mmoja hawezi kuuza shares zake kabla ya kuambia rafiki yake. Sababu ni kitu wameshikania mara ngapi? Mara mbili. Na mpaka aite wakulima, sababu ni wakulima na serikali wao ndio wenye hiyo factory ya kusiega mchele. Viongozi kutoka Kirinyaga wakiongozwa na naibu gavana wa awali Peter Ndambiri na mbunge wa awali wa Mwea Alfred Nderito wamepinga vikali mpango huo, wakisema watailinda kampuni hiyo ya kusaga mpunga, wakisitiza kuwa serikali inapaswa kwanza kushauriana na washikadau mbalimbali kabla ya kufanya uamuzi kama huo. The concerns we raised then are still there and we shall follow them. And we will not allow anybody to intimidate the people of Mwea. Serikali ya Kenya imeleta mchele kutoka ng'ambo zaidi ya tani 25,000. I think it's 25,000 metric tons. Ndizo wamelete. Lakini wamelete wakati mpunga bado mpunga iko kwa wakulima na society yao MRGM. Mwea Rice Growers Multipurpose Cooperative Society. Wakati hiyo mchele imeingia hapa, imefanya bei ya mchele ya wakulima iende chini. Hatua hii inajiri baada ya mahakama kuu ya Kirugoya kusitisha kwa muda mchakato huo kufuatia kesi iliyowasilishwa na wakulima wa mpunga wa Mwea, kesi itakayoamuliwa mnamo tarehe 10 Novemba mwaka huu, ambapo Jaji Edward Moreithi anatarajiwa kutoa mwongozo zaidi kuhusu kesi hiyo. Wakati huo viongozi wa Kirinyaga pamoja na wakulima wamepongeza uamuzi huo wa mahakama, wakisema kuwa ubinafsishaji wa kiwanda hicho utaathiri sekta ya mpunga katika eneo hilo. We don't need imported rice in Mwea. Buy our rice first, then import later. James Baraka, Runinga ya KU. Kabisa, ni bampa ambayo inatutoa katika kipindi cha habari rasmi, na nimekushikia Constitution of Kenya article ambayo nataka kukusomea zinatoka hapa hivi kuelekea katika break fupi. Hii break ambayo naenda kukuchukulia generali, huyo ni stand up comedian ambaye amebobea katika comedy, amebobea katika uandishi, amebobea katika acting na ameweza kujishindia Kalasha Awards. Kabla ya hayo yote, Art and Culture Monday always inajikita katika katiba ya Kenya, article number 11. Hii article iko special sana kwa masuala ambayo tumetoka kuzungumzia pale hivyo kuhusu ukulima, na nataka nikusomee article ambayo pale hivyo katika article 11 inahusu art and culture na clause ambayo inahusu sisi kuwa na jukumu la kulinda mbegu. Hebu sikiza. This article talks about culture. Article 11, clause 1. This constitution recognizes culture as the foundation of the native civilization of the Kenyan people. And so clause 3 inasema the parliament shall enact legislation to A, ensure that communities receive compensation or royalties for the use of their cultures and cultural heritage, and B, hii inakuhusu tena zaidi kama wewe ni mkulima, kama wewe umekuwa ukizungumzia kuhusu mbegu, recognize and protect the ownership
of indigenous seeds and plant varieties. Their generic and diverse characteristics, and they are used by the community of Kenya. Every other time unataka kuongea kuhusu GMO, jikumbushe kuhusu article hii. Ukisikia wanaongea sana kuhusu kuprivatize kampuni ambayo ina deal na mpunga, jua bado unafaa kuelewa jukumu lako wewe katika kulinda mbegu zetu, mbegu za kiasili. Mpenzi mtazamaji, hizi mbegu za kiasili sio mbegu tu unarusha kwa shamba. Kuna zingine zinarushwa vieta, kuna zingine zinarushwa kwa film na masuala kama hayo. Hiyo inaitwa intellectual property. Mpenzi mtazamaji, naelekea break kidogo kama vile ambavyo nilisema, nikirejea na kuletea kisu. Sio ujidunge ujitambarize, hapana. Na kuletea kisu mahali ambapo tunaongelea kuhusu a time to twist the knife. This is a comedy special by Generali mwenyewe. Wale ambao walimuona tukiwa wadogo walimuita kachumbari. Wale ambao waliweza kumuona wakiwa majenzi wamemuona Kalasha akiweza kushinda Kalasha Awards. Mpenzi mtazamaji, usiende mbali. Hii ni Art and Culture Monday, unaniita OJWANG. Regina, and I am a film editor. That always surprises me because I think of myself as a chef first, given that I started my career cooking. But editing and cooking share common similarities. Many editors define editing as the assembly of the film. But beyond the basic function of putting the film together, the craftsmanship of editing can be the foundation of its pace, atmosphere, and the ingredient that strengthens the theme. Editing is fixing, revising, correcting, improving, enhancing. Film editors weave the storyline into a cohesive product. You are largely molding and shaping the emotional content of a scene and affecting the point of view of the audience. Editing is about the eyes. But I digress. My mother used to tell me, good food is the key to anyone's heart. And just like editing, cooking requires you to prepare, organize. You see, I used to work for a big restaurant. It was the best. I was the best.
I remember the first time Mr. Marconi came to the restaurant. I remember the first time he asked me to come and cook for him. He said, "My weaknesses has always been food and women, in that order." Well, he was a funny man. But, you see, Mr. Marconi, the man of the house, he became a monster. He forced himself on me every morning and every night. I know what you're thinking. How could I do this? Why didn't I report this? You see, the rich and the powerful often have a way of getting themselves out of almost everything. Even a prison sentence. But good food? Good food is the key to anyone's heart. You know what I think? I think this will make a great film. I think editing is the reason why people love movies. In the end, wouldn't we love to edit our own lives? Kabisa, inaitwa The Editor. Hii short film ni short film ya a genius from Kenya, jina lake ni Maina. Maina is an award winning editor. Tulikuletea yeye right here on Art and Culture Monday wakiongelea project yao yenye iliweza kutamalaki Germany, Nigeria. Na hii hapa editor ni one of those works ama projects zenye zilimweka kwa global space. Right now, nataka sasa tutoke hapo hivyo, tuingie back hapa hivi Kenyatta University, mahali ambapo tunapeana practical training in media right here at the university's premier television station. Tuko na vijana wetu hapa hivi, na nazungumzia kina Edgar ambaye amekuwa producer on this short feature yenye inakuja. Nazungumzia Rachel ambaye ameandika hii short feature, na Kolo wameweza kukutengenezea part the origin mingi sana, and because of that tumekuletea part 2 ya the same feature story. Nikitoka hapo hivyo, mimi bado behind the scene naendelea kuunyonya utamu wa art and culture with the general mwenyewe. Kachumbari yenye ananigawia ni ya wisdom yenye ameweza kugather in his life as a star, in his life as an artist, kutoka way beyond ridiculous to now. But first, hii feature ya pombe.
ancient vineyards of Europe to modern wineries across the world, wine has always been more than just a drink. It is a symbol of culture, tradition, and craftsmanship. But not all wines are the same. Behind every glass lies a world of classification, a system that tells us where wine comes from, how it is made, and what makes it unique. Welcome to the classification of wine. Wine classification began centuries ago when regions wanted to protect the reputation of their vineyards. France led the way with its Appellation d'origine contrôlée system, ensuring that wines labeled as Bordeaux and Champagne truly came from those regions. Other countries soon followed, creating their own systems of quality control. The simplest way to classify wine is by its color. Red wine is made from dark grapes varieties, with skins left in during fermentation. White wine comes from green or yellow grapes, often with skins removed early. Rose wine sits beautifully in between, lightly colored due to brief skin contact. Each color tells a story of grape type, region, and style. Wines are also classified by taste, particularly sweetness. A dry wine has very little sugar left after fermentation. Off-dry or semi-sweet wines always have a hint of sweetness, while dessert wines are rich and sugary, often paired with sweet dishes or cheese. Regional classification is one of the most important in the wine world. It links wine's identity to the soil, climate, and traditions of its birthplace. In France, regions like Bordeaux, Burgundy are globally respected. In Italy, labels such as DOC and DOCG ensure top quality. Spain uses Denominación de Origen (DO). And across Africa, new regions in South Africa and Kenya's Rift Valley are rising in reputation. Wines can also be classified by how they're made. Still wines are the most common, without bubbles. Sparkling wines, like champagne, are made through secondary fermentation to create fizz. Fortified wines, such as port or sherry, have spirits added for strength and sweetness. Quality grading helps identify wines based on aging, production standards, and grape selection. Terms like reserve, vintage, or estate bottle often indicate wines made with greater care or from a specific year of harvest. From color and taste to origin and method, wine classification is a map through the vast world of flavors. It helps us appreciate not just what we drink, but the history, geography, and artistry behind it. Whether from France, Italy, or Africa, every bottle carries a sign of Acha, of its land, and its maker. This has been the classification of wine. The general stands. He's been in the trenches, and now he gets the stars.
Theatre Awards winner in stand-up comedy, the National Theatre. 21st November, a perfect Friday. A time to twist the knife. With the General himself, Generali Beba Beba. Get your tickets at www.ticohub.com. Kabisa mpenzi mtazamaji, wanaongelea kuhusu a perfect Friday ya 21st November 2025, a time to twist the knife through ukweli ambao unakuhusu but lazima utakuchekesha, na yule ambaye atakuwa na make sure anakupea bonge la performance si mwingine ni Generali mwenyewe. Na kama we ni mzee kiasi, basi unamuitaga kachumbari. Na kama wewe ni Gen Z na unaelewa kuhusu Kenya Theatre Awards, then I'm talking about the award-winning Kalasha Awards winner, na vile Kenya Theatre Awards Stand-Up Comedian of the Year. 21st November anarejea, si kwa screens venye umezoea, but akifanya vitu ambavyo viliweza kumuunda. Ananiambia way when KBC was the only broadcasting corporation in this country. Ladies and gentlemen, karibuni sana. Nataka tufanye hivi. Kwanza uwasalimie, wajue wewe ni nani, from your own, before mimi nianze kupiga nini, and then ndo tuingie mambo yetu. Okay, now let me first flip this cup. Kwa sababu I think nikibai ilikuwa inatoshea vizuri. Lakini I don't know whether my head is shrinking or something. I'm worried my brain might be becoming smaller. Mtu akizeeka brain inaweza become small. That's what I'm wondering. Probably I'm going to grow back and become a baby and go back to where I came from. But you are here now to tell us kama mtu akizeeka brain ina change. We are here to find that out. Kabisa. Anyway, I'm happy to be here. Thank you so much for hosting me. Thank you, KUTV. Wow, this is just rejuvenating, and I feel good to be here. For those of you who do not know me, my name is George Mbuto, aka Kachumbari, aka Generali. I got so many AKAs. If I start saying them here, you see, I'm not like nameless. You have your names. I have a name. I don't know why. Nameless for all these years, and the guy can't have a name. Still nameless. Tumtafutie jina ni. Who has tried. Wamepata watoto wakaitwa Baba Tumiso, but he's still nameless. Azama hata madhenge ni kazi yangu. What's your problem, dude? And Nameless is a friend of mine. I think I'll give him a name very soon, General Madenge. Remember that? Basi atakuwa ameshabeba jina lako. No, it's a title now. Good. Yeah, that will be a title. Anyway, George is my name. I've been doing this for quite some time, for a long time. You don't realize, but years keep on moving and moving and moving. You're like, I'm still in the trenches doing this because I love it. I have no regrets. I love doing this. Every time I feel like I'm going down, I'm like saying, I'm going to quit this. I quit, I do other things, then I find myself, hey, where are you? Somebody calls me, hey, you're doing this, and would you like to try? I'm like, yeah. Yeah, you always ask such questions, I want to try. So, I think all my life I've been acting. I did a lot of stuff. I did plays at Brighburn. I did one called A Christmas Cavalier. I did plays at the Kenya National Theatre. We're talking about the mid-90s. Now, nimeingia kiwanja kabisa. I remember the first time tulifanya, we used to be Kachumbari. That was a group. But along the way, people quit. And of course, I lost one of my main guy who actually was my age mate but was like a mentor to me. That guy was incredibly talented. His name was Richard Obongi. Richard Obongi. Yeah, back when Moi was Moi. When there was only KBC, Mama na Baba and one party. Kanu. Yeah, Kanu. Kenya African National Union. He could kama wewe ni mwanaume jaribu kuleta yako. I'm telling you. He could do an impression of Moi. And the whole house goes like, hey, wewe unatuletea shida. Ebu kula pause. If you are saying about
Obongi doing an impression of Moi, then you're talking to us about era before ridiculous. We are talking about early 90s. We are young boys then. If you are also talking about early 90s, we are talking about when Kenya is at the height of fighting for multi-party democracy. Yeah, this is the time there's a lot of activity in the streets of Nairobi. People are running, people are being shopping, people are being arrested. And here we are trying to make an impression of Moi, and everybody's like, you can't do that. You're going to get us into trouble. And he's your friend. And he's my friend. We're on stage with trouble, him. You will be in trouble too. We are doing impressions of Kamodo. And Jagi. So kama mngebebo ile time ingekuwa ni the late Obongi na mimi na Mbuto mwenyewe. Mbuto. Generally, how was life in art, in culture, and the voicing? Juu fasihi ni kioo cha jamii kabisa. Na mlikuwa mkianza kulikuwaje hizi time? Juu nakumbuka you've also mentioned that you've ever been a judge on the most celebrated KBCs. Vionja mahakamani. How was life then in terms of you as a creative? Art and culture ilikuwaje? Kuvoice, kutumia voice yenyu kulikuwa kunakaje zile enzi? Okay, back then you see there's only KBC. The other option is going on stage. But I can say the artists, people still loved art. Kenyans have always loved art. Really, completely. So of course there were hindrances back then. People think there are people, the mainstream would think that you are doing nothing. People keep on asking you, other than acting, what else do you do? Like, this cannot be a profession you can live by. And it was hard to live by that profession back then. You had to have the heart of a lion, a stone heart. It has to be ice cold to continue it's like living in the front line. Going to the front line without armor, without ammunition, but you still feel to fight this war because this is what is in me. It wasn't easy, but it had to be done. Somebody had to do it, and that was us. So many other artists I met, those on TV and those on stage. There were great people like Johnny Nderito. He was at UN, but he really loved art. And I've done stage plays at the Kenya National Theatre with somebody like Whispers. I don't know whether you've ever heard of Whispers. Okay. You see, I'm OJWANG. You are OJWANG. I was born Maina in Nyeri Majengo. Oh, really? I went to Teto Boys Primary School. I need to hear this. Behind Teto Boys Primary School is where we laid the late Whispers. I was a young boy when he is dying, and I'm admiring his writing on newspaper. Na wanamuongelelea sana vile amesumbua serikali ya Moi. Na sasa kumekuja ingine ya Kibaki. It's around 2-4 hapo hivyo that I'm loving creatives. Kuna hadi mchoro ulikuwa na choro. He used to look like Kibaki in cartoons. Hawa watu wote mzee umefanya na wao. Nimemeet na wao. In your life you met Bernard. I'm talking about Bernard because they called him OJWANG. At some point in my life they ever called me OJWANG. Our pioneers wote umewaka na wao, including writers. Hebu tuambie kuhusu maisha yako when umeacha kuact. Juu kuna mahali wamekuuliza, mzee kazi yako kwani inakuwa gani? There were time before we got Constitution of Kenya 2010 which protects culture under Article 11. Ilikuwa ngumu kufanya hizi vitu. Ilikuwa ngumu kuambia mtu profession yako ni actor. Mzazi akisikia wewe ni msanii anasema hapana, huu ni utovu wa nidhamu unakusumbua. But you are like my parent today, meaning you've grown in art. Hiyo enzi na kuinteract na hawa pioneers yote, unaweza sema foundation gani mmetuundia sisi kama wasanii wa sasa? Foundation. Wow. It is the foundation of making sure that nobody forgets art. Nobody forgets. There's no single time that their art was not used. And this foundation
We laid it on stage, we laid it on TV, and of course we laid a foundation of could I say revolutionary art, where you are not art is not being used to pray for praises. You know, there's the form of comedy that is more like court gesturing, where you just make jokes to make the guys up there feel good. But we have we have laid the foundation of art that makes some people up there uncomfortable by just speaking the truth. You are not even throwing a stone, it's just a word, and that's a foundation we've laid, because you've said like whispers. He was hilarious, but boy, he wasn't going to soothe your egos. Yeah, he used to be a thorn in the flesh of the government. He was even put in jail. So art has always laid in Kenya has always laid the foundation since the time of Ngugi wa Thiong'o. His plays, it has always afflicted the comfortable, those who are comfortable in power. This Francis Mbuga, he used art to prick the government to consciousness. I remember Betrayal in the City. Betrayal in the City, that one it was a masterpiece. So I could say all along we have laid a foundation, kept on reminding the people that art is here, and it's a form of trade that can be used to feed us, and at the same time to put back the community, to the society, to remind them where we go wrong. Of course, in art, is the art where it's just art for money. It's empty, where people just want to have fun, which is okay, but mostly there's art, that conscious art, which is now my type of line. Umeguza art mbili. Niliambia wase tunaingia masterclass hapa Where Wisdom. Umeguza kuhusu revolutionary art. Sasa tuko conscious art. At this time in life, an artist has no option but to be conscious, because you see the audience you act for, the audience you sing for, they mob you, they give you their energy, they're screaming, they're giving you energy. If they don't look at you, if they do not respond to you, hello, would you go to act in a forest, like act, hey trees, I'm here? You can't. Inaitwa fasihi junior watu. Would you go to sing to the cows? You can't. So if the same people who support you when you're singing or acting are going through tough times, you need to give back to them. You need to talk about it. You have no excuse. This time the artist is called upon to really take, go back to the trenches, I keep on saying, for the people who have been supporting us. Because Kenyans have supported us. They notice us in the streets. Although sometimes you get noticed, like one day, there's a lady who came out to me and said, you look familiar. And I'm like, oh yeah, familiar is my cousin. And she's like, wow, you're Generali. Aye, you are short. On TV you look very tall. She takes out her mobile phone and takes a selfie with me, then walks away after bruising my ego, reminding me it's early in the morning that I'm short. I already know that. Mzee, hizo kamera zinakudanganya. I'm like, why did she do that? But of course I called Inspector Mwala. I asked him, hey Mwala, uko wapi? Wanasema mimi ni mfupi. Akaniambia niko tao. Kama mimi nataka kukuona urgently. So I went to Mwala to see him, and I'm shaking his hand. Hey Mwala, and I'm feeling so tall, like a Nephilim, like one of the fallen angels. Ndo esteem inarudi. Ule game esteem came back. So Kenyans, they have really supported us. They have really supported art.
despite the many economic problems there have always been, Kenyans will always come out when they can afford a show. So that gives you hope when you hear people laugh, when you hear that response, when you hear people scream and sing your song. Oh man, that is so encouraging. So the foundation has been laid slowly by slowly, brick by brick, by those great artists who never gave up even in time of adversity, even when there's nothing to put in your stomach. You have to walk back home many miles and everybody is wondering what's wrong with you. Are you cancer? You know, shida yako ni gani? Shida yako ni gani wewe? Kabisa. Allow me to call you mzee once in a while. Do that, I don't mind. It's a term that we've grown to love. Sijui jina mbuto inatokea wapi. So si tunaitana gagathe because we are small wazee. So if you meet your peer, ni aje gathe. But I can do that to generally. Generally, I want us to address your role kwa kuleta new talents naongelea kuhusu watu wa pienga kukuliko, people like Sheiks. And a time in the revolution of entertainment industry, you've brought generally Beba, a show yenye inaongelea kuhusu our Kenyan culture. Hapo ndo tunaona matatu kabisa nganya. Hapo ndo tunaona culture ya kukula mei. Generally the name is born from there. Tuambie kuhusu generally na beba ujio wake na kuunda au wasanii wenye tunaona saizi. Yeah. So generally actually I attended an audition. There's a guy called Victor Muniafu. I'm in a bus. I think I was going to to somewhere in either Westland or somewhere, Hurlingham. Then I see this guy. He's a huge guy. So I notice that guy is taking so much of the seat. I won't sit there. And he's a Victor. Then he looks around and he sees me. Oh, Kachumbari. But then I haven't been baptized generally. Oh, I noticed it. I know this guy. So he tells me, there's an audition at the Kenya National Theatre. Would you like to try it out? I go for the audition. And I have a recall. They call me back. After calling me back now, it is being cast by a guy called Leonard Kitili, and it's being produced by Golden Dreams. That is Alfred Mutua. Akiwa kakijana siku ile akiwa government spokesman. Oh, akiwa mdomo ya serikali. Time ya Cobra Squad. Yes, sir. I don't like snakes. So I go and I get cast. They take me. There was an argument because back then I was a little bit younger. I thought younger kimiaka, even look. If you look at my photos back then, you can see Badu, ladies' head still eyes for me. Nowadays they just look at me like they fear generally. So those times they admire generally. Oh yeah, but they still appreciate me. Ladies too like me though. I'm respectful to them. Yeah. So I go for the audition. I call back. Then it is actually Alfred Mutua who says he wants me to do the part of Generali and not any other part. I was thinking maybe I was casting for the tout, which ended up being played by Axon Wafula, whom we call Voke. So after that, I think everything started flowing, you know, one thing after the other, and Beba became a household name. It became a show. I didn't know until you get out there and people are like, hey, General, people are noticing me. I go everywhere. People can remember that show. Yet it's been off air for now since 2016. People still like remember like it's yesterday. They start giving me the, hey, where did Majay go? Where is Sheiks Kapienga? Where is Voke? Ulikuwa napenda Sifrosa au ulikuwa nasumbua ule mama wa matatu. So people still remember that show. So did I ask, what had you asked me? I had asked. Now you've come to work with people like Sheiks and people like Voke, and hiyo nini imewajenga hadi saa hizi wako
now the process na ushatuelezea. Nataka tutoke hapo tuenda step by step. Tuko class. Yes, tunaelewa maisha yako, but sisi kama vijana tuko class, na kama wewe ni mjanja basi uko na mahali unaandika. Kalasha Awards, you are a winner. Before tufike stories za KTL, I'm interested with the Kalasha, how the nomination is coming, contribution to the community that is bringing the nomination and the winning. Okay, Kalasha, this Kalasha 2014. So the producer now, who is Kitili, Annette Kitili, submitted a reel in the Kalasha Awards, because it's that category of best actor in a TV series. So that's what I got the Kalasha for, best actor in a TV series. Best actor in a TV series. Kalasha Awards 2014. Talk about experience. So we submitted, of course, is the activation. You have to call people to action to vote for you. But of course, much of the decision is made by the judges. I think maybe 70% is their decision, or 60. The rest is now the public. So the public and the judges concurred that I deserved that. So I got it. Only back then, there used to be no money for such awards. So maybe what I would say is that such award, they should try to make it bigger, so that even if there's no cash reward, at least it can open doors, so that corporates and other individuals can know. Because out there, not aside from us, the way everybody knows about Oscar awards. You can use it as a recommendation letter, as a CV. You can take ini award yangu and you get opportunities. Out here, not many people who are not thespians or artists know about the Kalasha Award. So I think, but now the KFC is doing a wonderful job. Kenya Film Commission? Yeah, Kenya Film Commission, because they hold the Kalasha Awards. So we they're doing a great job. Siku hizi KFCB. Kenya Film and Classifications Board. Oh yeah, they combine them. So they're doing a wonderful job. I think Team Owase is doing a very good job. And so I won the award with support of the people, and of course the decision by judges. And it was a wonderful feeling to win a Kalasha. Now, Whispers, we've talked about how he's making you laugh, but bali utajifungia kwa nyumba peke yako, you start asking, mzee alikuwa anasema nini? Ndo unaanza kuona the truth he was talking about. You start seeing the community as it is. On 21st November, you're talking about it's a time to twist the knife. That will be a stand-up special. Now, let's talk about you dealing with the live audience. Now, wanacheka manze. The life of Generali George Mbuto Kachumbari as a stand-up comedian. Wow, George as a stand-up comedian, growing from one type of comedy to the time that I can do a special. I've done several specials. Of course, as I told you, we started doing impressions. Impressions. Radio hosts. Impressions ni unasimama una impersonate sauti ya mtu fulani. You take the voice of you used to do known people, because you have to, that person has to be known for people to relate who you're talking about. So basically it was Moi. Uliwahi Moi? That was the headline, as I told you. Obongi used to do it. Nimekumbuka. But I also learned to do Moi. Abraga needs to bugas. Kangala katika dunia yote. Mwabraga ni mtu ambaye ametaraulewa. Sababu gani? Nagataleka. Na hiyo yote ni maendeleo. Maendeleo. Not really. I used to do it, but along the way you grow out of it. It came to a point I stopped doing impressions because to me it appeared like it was caught, now became like caught gesturing. We do impressions
they just make the politicians more famous. It's like whitewashing what they are doing. Or validating their fun of it. But when so I was like, I had to sit down with myself and say, I don't want to do impressions anymore. I want to create my own kind of repertoire, things that I feel deeply about the community. I want to talk about people in Kayole, I want to talk about people in Dandora, I want to talk about people in Westlands and community in general. So, and if you have to practice impressions, then you don't have enough time to create this critical stuff, because creating critical stuff and making people laugh about it, it takes time. It takes time. How do I tell you you are foolish and at the same time I want you to laugh? Yeah. So Kenya Theatre Awards honors you after you win the stand-up comedian. How is this journey like? Hii journey ilikuwaje to winning the stand-up comedian Kenya Theatre Awards? So in 2024, me and my friend, my longtime friend, his name is Moses Mushai, and a lady called Emma, we came together and said, let's do a show. I approached them and said, I have a show, I'm calling it 1,000 Cards. 1,000 cards? Cards. Like for a million laughs. Kukata hivi, lazima mtu acheke. I went through the pain for you to laugh, because I've been cut several times. You know that practice they do in China? They used to cut you into tiny cuts in your body so that you can bleed slowly. Tiny. So that's how they used to punish traitors. So I was punished like a traitor because I was speaking truth in theater. Yeah, I've been cut so many times for standing up, even in the theater world, because even in theater world there's a lot of infighting, unnecessary, when it comes to casting, when it comes to money. There's a lot of groupings, like, I know I can do that part, but you can't get it because some guy feels like politically incorrect, like you don't belong to that group, no matter how talented you are. They're like So after we did the show, we decided to do the show at Phoenix. There's a professional center. There's a theater called Phoenix Theater. It was run by James Ward, who passed on, and that's where we did the show. Kwa hivyo kando ya bunge mahali? Hapo karibu na bunge. Some of my content was about the parliament. Of course, politicians didn't turn up. So after that, we invited the judges. They sat in the audience and listened, and they decided with the members of the public once again that the show deserved the win. So yeah, we won the award, and it had some cash reward, which is very good for the growth of theater, because at least it makes you make the next production easier. That's why I'm producing this next, because there was some cash that came in to do that. Yes, we decided to plow it back into theater by doing another show. So once again, thanks to the management of Kenya Theatre. He's Pudo. He's called Pudo. Is it Pondo? I think it's Pudo. Pudo. Is it Pudo or Pundo? Okay, even ndivyo tutafanya. Last week nilikuwa na programs coordinator wa Kit Fest, so tunatafuta hawa wa KTA na KTA ina come hapa hivi. Kit Fest ndo wanaanza kuprepare, kujua ni kina nani wanashinda for the 2026. So I'm sure watakuja on set na tutaongelea ndo tuwajue zaidi. Hiyo jina inapotea, but tunamjua pia mimi ni either Pundo or Pundo, Mike Opundo. It has an N before the D. That makes me think I'm shrubbing, because Pudo, like the dog is a Pudo. You know the Pudo dog. Hey, let me tell you one thing. About now that we have talked about a dog. I went to Kayole some time back to visit a friend of mine, and that was the first time I saw a Chihuahua eating from a dumpster. And I'm like, how the mighty have fallen. I saw a Chihuahua eating a diaper.
we lock eyes and it goes on doing its things. And unajua kwetu nimeona chihuahua hadi karibu zivalishwe diaper. I'm like, how did this happen? Because when I was growing up, Chihuahua was for the rich guy in Karen. It sits like on the seats, it eats with people, it licks your face, you know. Then a few minutes later, when I'm at my guest place, the Chihuahua, there's a knock on the door, a strange one, and who comes in? The Chihuahua I saw in the dumpster, and it wants to jump on me. Uski iko kayole. Oh man. Kabisa. So I want us now to address the comedy special that is coming up. Okay. Hiyo ni 21st November. Yeah. Na ni kitu special sana, yuko mpaka na resources. Si ati ni mchezo. And then tukimaliza hapo, my director Bonnie is reminding me that you have a comedy special. Utatumalizia nayo. Hiyo nitakuacha hapo. Nitakuacha ukiwa peke yako, uipige ukiwa solo. For now, before tuingie tikohub.com. Yeah. Watch at tikohub.co.ke, right? Wacha tuambie what you are having on 21st November. Talk to us about this knife and how it is meant not only to make us have self-criticism or laugh, but build a better community. Sure. Now, a time to twist the knife for me is more like a sermon. A sermon? Yeah, only by a mad prophet. A mad prophet? Yeah. And not on the mountain? On the valleys, in the streets. Is a street commander. Is a street general. Come a mad prophet. Outlaw comedian. An outlaw. Comedy outlaw. It is one of my most daring stand-up comedy special. After I did the 1,000 Cuts, I did Taste of the Nation, another one I cannot mention on air, and of course now I'm on this. I can say it is more like it's an unflinching cocktail of wits and truth, starred, not shaken. Starred, not shaken. Not shaken. With cocktails of wits and truth. Yeah. With a pinch of mischief. Mischief. Juu lazima watu wacheke. Oh yeah. Naona kwa tagline umewaambia. Yeah. Kama wataka kucheka, cheka. Lakini kama baadaye utafili unataka kulia, utalia baadaye. Utalia baadaye. So this show, taking the narratives and flipping them over like a pancake. Yeah. Using satire that is so sharp, it could cut through the red tape, political doublespeak, social myths, and even the hardest call in the room. Yeah. So people should expect moments when they are going to laugh their head off like crazy. And then there are moments you're going to squirm, look around, and slowly think twice before you clap. It's a twist. A twist. Because I'm diving in head first, deep into the absurdities that is our world today. I'm calling it WWW, Worldwide Wazimu. Worldwide Wazimu. Yeah. Tickets za hii Worldwide Wazimu. Where Bonnie ananiambia ni tikohub.com. www.tikohub.com. Yes. You see, where in this world, the absurd, the ridiculous more often wear suits, and the punchlines land closer home than you would like. So my advice is, let's laugh now, cry later. This is truth packed with punchlines. Truth with punchlines. Yes. So please, let's laugh now and cry later. Yeah. It's defined as a perfect Friday. 21st November. For twisting the knife. Shughuli inaanza saa ngapi? Itakuwaje na itaisha saa ngapi? Shughuli inaanza saa moja. Doors will be open as early as anybody wants to come. So we will have other entertainment, like kutakuwa na mziki even before 7. There will be curtain raisers, and we are being hosted by JB Masanduku, the son of my late friend. Wacha son your late friend. Wacha son of your late friend. If I see JB Masanduku, I see the younger version of Generali. Yeah. So as I told you, it's energy meeting
wisdom. So that's how we work this out. That's how we roll. So the gates open as early as possible. I step on stage at 7:30 after a lot of entertainment and curtain raisers. The show goes for 1.5 hours. Then after that we have some after party. I even got some uji that I'm going to uji na chai ya kupiga watu si risasi, I mean shot za mdomo as you go home ukienda kulala. Prevalent sana, kuna watu wetu Docubox East African Film Fund wanapeanaga whole show ya shots, ukuje kama umevaa shots, watch shots and then una take shots. After party. How did I miss that? Zinakuaga December wataleta. Give me a heads up man. Unajua saizi wewe ni rafiki yangu. Before this ulikuwa mimi nilikuwa tu fan. Now that mimi ni rafiki nitapiga simu. There's also something else that I would like. Siwezi taka nitoke Art and Culture Monday. Soon niko karibu kuondokea hii meza. Kama sijakaa chini tena na Pioneers, tusiongelele kuhusu project yako ya 21st November 2025. Tuongelele kuhusu the industry ya art and culture. Juu mimi ningetaka tukae na wewe chini tuangalie hawa wanasiasa mliwapiga sana kutumia revolutionary art or conscious art, but in 2010 watu wote walikaa chini muongelele kuhusu culture na ku protect intellectual property. Umewahi kuwa kama msanii umeibiwa kazi yako, unaweza sema I had this idea, I had this concept na ikaenda? Sasa tuongelee vitu kama hizo, to guide sisi vijana. Tutapanga next year, right? That has happened to me. Before nikuachie hii show, nataka nikuachie hii show for 5 minutes upige stand up. Before I do that, on this particular show tunakuaga na segment inaitwa Lines za Kikwetu. Leo ndo day yenye niko proud kusema you are the eldest person I've hosted on Art and Culture Monday. So lines za Kikwetu inapeana go in mother tongue. Could be a line, could be a proverb, and then uta translate for the other communities zingine zenye hazielewi your mother tongue. Ukishamaliza hivyo utatukaribisha kwa show, and then nitaambia watu chenye naenda kufanya kwa break ndo ni kuache ukipiga show. Lines za Kikwetu ndio tunaanza. Lines za Kikwetu. Na wewe ndo mzee kabisa, so wisdom yako itakuwa noma. Nikwambie nani mwingine mdogo kwa chini kwa uzee? I've had pale hivyo Pal anaitwa Kenneth B. Odongo. Kenneth B. Odongo anakujaga na zake za side ya Lake Region. Haya, kwa wazee wengine wenye nimekuwa privileged kukua na wao, niko na anaitwa Emmanuel Shukuku. He's a doctor. Ana deal na theater na art. I'm sure kwa life yako mmewako mahali. I know the guy. I know him. Privileged and honored to have General himself, the outlaw comedian general, gracing the lines za Kikwetu. The outlaw. So what you're saying is that I say something in my mother tongue. Yes. I'm saying something about that. And like then you tell us what it means. I translate it. Yes, it's like a parting shot. You are offering us, the youth. The audience of this television are mostly millennials and Gen Zs. Because they are people who have come, they've become friends through coming to university. Wanatafuta platform ya kusukuma usanii. They get KUTV, they start following us. So hao ndo wengi, ni vile wanaenda wanazeeka, but hao ndo wengi. University students and below. And most of them Juni Monday are artists. Great. To appear wisdom. So, the one that comes on top of my head is Gutire weriraga agithie tagishoka. Gutire weriraga agithie tagishoka. From the Mount Kenya community. Which means is that regrets come later. That is it. Regrets come later. So kama wewe ni kijana, usiingie because it's fun. It looks like it's fun. Hey, let's take another drink. Oh yeah, this dance. Let's go do this. Let's take a room. And then after you take a room, after the next day, you're like, oh God, what did I do? See, regrets come later. Yeah. Kabisa.
Mpenzi mtazamaji, anaitwa Generali mwenyewe, lines za Kikwetu. Gotie weri daga agethie ta ageshoka. Wewe kama kijana unapotoka, as you're stepping out, maybe you're getting from home to school, from home to work, from home to party, remember that on your way back you could be carrying regardless. So unakuwa tu mwangalifu kiasi. Nataka ni kuache kwanza na promo ama trailer ya what is going down on November 21st. It is a time to twist the knife, not to kill you, but to give you a chance to self-reflect as you are laughing kwa jokes zake Generali mwenyewe George Mbuto aka Kachumbari. Saizi nataka tu pige hiyo trailer once again. Yes. Waone ni wapi na ni saa ngapi as wewe una prepare. Ni hiyo saa mtambiwa kabisa ikuwe mwisho. So tuanze na yeye. Good, wanasema tuanze na wewe. Wewe ndo unapiga. Ukishamaliza waambie that is your time on Art and Culture Monday. Alafu trailer ndio itaran. Okay. Sisi tuende break. Kabisa. So do I just seated as I am? Ni introduce, ni stand up. Okay. Mimi nataka ni introduce and then camera person wetu wa saa hii anaitwa Edgar Stopper ama D. Atakupanga pale hivyo, si ndio? Ladies and gentlemen, performing for the very first time. Si ulikuwa umeperform before tukuje. Tumeongea sana. Performing live on Art and Culture Monday right here on Kenyatta University Television is none other than the stand-up comedian Generali himself, the Kachumbari, the man who became a household name, the man who became a script, the man who is giving you a time to twist the knife on 21st November 2025. Twende kazi. Oh, okay. I always get the butterflies, which I'm told is a good thing because it means I'm ready for the war. My name is George, aka General, the comedy outlaw. Yeah. I'm a Kenyan. And like any other Kenyans, I don't mind a little kitu kidogo. Well, I believe a little corruption is good for your health. Is it? But unlike any other Kenyan, I am not corrupt. Well, not because I'm an angel. It's because I have nothing to corrupt anyone with, and I have nothing to be corrupted for. Otherwise, I'm always ready for corruption. I know everyone is ready for that. Let me tell you, before I was born on planet Earth, I used to live in another planet where suicide was so prevalent because unlike Earth, that world was cylindrical. So we were living underneath intraterrestrial beings. So what happened is we used to commit a lot of suicide. So some legal genius came up with a piece of law that said, if you're caught trying to kill yourself, that is attempted suicide, it's punished by death. So like they catch you trying to hang yourself, then they go hang you themselves. Of course, there was no public participation in that. It is, of course, the other day, Kayole has taught me a lot. It has taught me that we are not at the end of discovery. The other day, Kayole gave us a shembeteng. When they were inventing what they call AI, Kayole was also inventing a language called shembeteng. And of course, I am in Kayole the other day, and I see a chihuahua, as I told you, eating from a dumpster, and I'm like, how the mighty have fallen. What is a chihuahua doing in Kayole nowadays? But things have really changed, haven't they? I'm going to tell you about my new campaign. I'm campaigning to bring back Lupita from Hollywood.
Because in the light of what has been happening in Hollywood, we now know what has been happening there behind. And now we know that it's not holy as we thought. It's actually hollow wood like a bamboo stick. It's hollow like a bamboo stick, hollow like a bamboo stick. Everything that comes out of Hollywood is hollow. Next time, hollow wood comes calling, run to save your soul. And at the same time, please do yourself a favor, cover your behind. Because you see, P. Diddy could have slipped out of jail and he's waiting around the corner with 1,000 bottles of baby oil. That guy has made it impossible for you to buy baby oil without raising eyebrows. Like, 1,000 baby oil bottles? How many babies do you have? How many? Let me give you 101 political science. Politics is a situation whereby your perfume smells like garbage to your opponent, and the feeling is mutual. And let's define political parties in Kenya. Political parties in Kenya are more like getaway cars. You know, the car that you use to rob a bank, then you drop it down the road, then you come back and pretend like, oh, there was a robbery here. That is exactly what the politicians do. They get into power with one party, they use it to rob us, then after that, after 5 years, they drop it and come back in another party like they just didn't rob us. And of course, I'm going to teach you some science, how to deceive us scientifically. Is your government working for you? In physics, if a system is making too much noise, causing too much heat and smoke, then that system is not working. Is your government making a lot of noise? Is it causing a lot of heat and smoking too much? Yeah, I didn't say whether it's working or not. And then my campaign is, I'm conducting a campaign called SMS. I'm going to heal Kenyans from SMS. I'm trying to come up with a medicine for SMS. It's a medical term. I know you never heard about it because I've just created it. It's called short memory syndrome. That is what most Kenyans suffer from. So I'm going to create some medicine for that. I'm working on it. And, well, when it comes to love, there's a gentleman friend who was standing in the street and he's waiting for his wife. And of course, men are always excited to see what's happening. So he starts noticing other ladies passing by and he forgets that his wife is waiting for him across the road. And as he's escorting all the ladies with his eyes, he notices the wife. Yeah. Then he pretends like nothing happened. Yeah, nothing happened. So he starts picking anybody randomly, some dudes who are passing there. And he just follows the guys with his eyes. And the wife crosses over and says, hey, Baba Nani, stick to the girls. You will never win this war with ladies. But we love you. We have always seen that. They say that whatever man can do, a woman can do better. I agree with that. If we cross the borders to Tanzania, ooh, that really works. And again, I'm telling you that they say that two are better than one. But they never tell you two of what? Like, are two idiots better than one idiot? Can you imagine in your company, this one idiot who is causing so much trouble, then you tell the boss, hey boss, I got an idea. Two are better than one. Let's get another idiot. That's why John and Jane got married. Two psychos got together because two are better than one. You have to be specific. Two of what? Jane is a psycho. John is a psycho. That's how it ended, one in jail and the other one in the grave. Wow. Too much shooting from the hip
So let me say bye-bye. See you at the show. It's on 21st of November. Get your ticket at www.ticohub.com. See you then. Laugh now, cry later. Thank you, KUTV. The general stands. He's been in the trenches, and now he gets the stars. Theatre Awards winner in stand-up comedy, the National Theatre. 21st November, a perfect Friday. A time to twist the knife. With the general himself, Generali Eba Beba. Get your tickets at www.ticohub.com. Huku pilka za mahafali ya 58 yenye kauli mbiu ubunifu katika elimu na utafiti kwa dunia ya kidijitali zikiendelea kupamba moto katika chuo kikuu cha Kenyatta, kituo cha KUTV kimeadhimisha hafla ya kuwatunuku vyeti wahitimu wake kupitia mpango wa mafunzo ya vitendo ya vyombo vya habari, mpango unaochochea mageuzi ya kidijitali na kuwawezesha waandishi kuunda mustakabali wa mawasiliano. For Carol, please. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa KU katika masuala ya mawasiliano Mashua Koinange, mafunzo haya yana mchango mkubwa katika kuimarisha ujuzi wa wanahabari, huku chuo kikitoa mazingira yanayowawezesha wanafunzi kukabiliana na changamoto halisi za chumba cha habari. Hii training inawasaidia kuwapatia skills ambazo watatumia wakienda huko nje. Kuna wengi ambao wanaweza fanya kosa ambao ni refu ya miaka mingi, miaka 2, miaka 3. Sisi tunafanya yote, tunaifupisha kwa mwezi mmoja. Na tunaangalia katika hitimu ya video editing, technical operations, news anchoring and gathering. Hizo 3 ambazo ni muhimu zinatumika katika mambo yote ambayo ni ya habari. Kenyatta University, na pia nikizungumzia Vice Chancellor wa Kenyatta University kabisa ameangazia na ameishika kabisa hii training. Msimamizi wa vipindi KUTV alibaini kuwa mafunzo hayo hayatolewi kwa wanafunzi wa chuo hiki pekee, bali pia kwa vyuo na taasisi mbalimbali, njia ya kukuza ushirikiano katika sekta ya habari. The training is not only for the Kenyatta University students. We've had the opportunity of also involving other universities within Nairobi and even within Kenya in general. And they are all coming on board to ensure they can have a hand of this practical training. Being the only university with a student TV station, it's given us an added advantage where the students can come and interact with all the latest equipment and even the latest trainers and industry experts who are working within the TV station. Matarajio yao ni kuwa na uwezo wa kulea wanafunzi wengi zaidi. Our aim is to be able to handle 10 or 20 graduates by maybe mid of 2026 next year. Ours is to call aboard on partners. We've had people like CTGN who we are working with closely, Life Ministry and the overall Kenyatta University management. We are asking all of these partners to come on board to help us with the industry experts who can impact the students. Wakati ya wakufunzi KUTV alisema mpango huo umekuwa muhimu katika kufunga pengo kati ya nadharia ya maandishi hadi vitendo kwa kuwawezesha wanafunzi kutumia walichojifunza darasani katika mazingira halisi. So the students opposed to like the normal learning class, they use the theory approach. In this area they are exposed to directly handling machines, doing the work themselves, meaning when they go to the real industry, this student will not be a normal student from class, be a student who has work-related experience and at the same time theory experience. Mmoja wa wanufaika Albanas Mwania alitoa shukrani kwa KUTV akisema kuwa mpango huo umechangia pakubwa katika kukuza taaluma yake ya kihabari. KUTV is a springboard of success, that I can tell you, because it has taken me places. I have traversed the world through KUTV.
Because many people watch me, they say, Pastor, we watch you on Safina. Pastor, we have been watching you anchoring news. Pastor, we know that apart from the theological course that you did, this one is giving you a lot more miles that and bonga points. If you find a good thing, don't enjoy alone. Go bring another person, not only a person, but at least other two people. Wahitimu walishiriki uzoefu wao, wakieleza namna walivyopata maarifa ya vitendo, huku wakitoa shukrani kwa KUTV kwa kuwajengea ujasiri na ubunifu katika kazi za habari. I've been able to gain more skills, and I'm glad to all my trainers for always being there and for training me. Imekuwa enlightening, growing, plus nimegain a lot of insights in the job and machine confidence na teamwork. I had a chance to like understand what happens from recording, you know, editing, and then being aired. It's nice, and I would like to continue because I've gained interest. Kwa wahitimu ujumbe ulikuwa wazi: kuendeleza ubora, ubunifu na maadili katika taaluma ya habari. Wakiwa wamebeba ujuzi na maadili, wahitimu hawa sasa wako tayari katika nafasi za ajira kwa tasnia ya wanahabari. Hongereni mahafali. Rose Kaguku, KUTV, Chuo Kikuu cha Kenyatta. Mtazamaji, KUTV tunaendelea kunyonya utamu wa Art and Culture Monday. Tumetoka mahali ambapo tumepata maarifa, tumepata wisdom sisi kama wasanii. Saizi ukiniangalia vizuri, nimekubebea Suburbs Grill and Grounds menu. Tunakuandalia papa hapa hivi. It's about culture. But before tukuonjeshe hiyo breakfast, tunataka uone what is happening in the Ma culture. Hii ni kuhusiana na Amboseli National Park ambayo imeweza kurejeshwa rasmi ama officially to the county government of Kajiado. Therefore, in exercise of the powers and authority conferred upon the head of state of government, I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, do hereby ordain, declare, and direct that the management of Amboseli National Park is hereby vested in the county government of Kajiado. From the coast all the way to Lake Turkana, it was all Maasai land. The white colonialists broke Maasai land, set us apart between us and our brothers in north, turned our land into the white highlands, put us into what then called closed districts, created stereotypes that Maasai hawataki shule, Maasai wanakunywa dawa ya porini badala ya dawa, Maasai hawezi kuchunga wanyama. We congregate to write our own history, we congregate to break the stereotypes against our people. Na kwa sababu tumeona kwa miaka mitatu hafla hii na sherehe imekuwa vizuri kabisa, tunaonelea tuisajili hii sherehe ikuwe an international event. Tumepitisha kwa njia ya kisheria na tumekuwa na sherehe hapa ambayo imeonekana na ulimwengu mzima ukirejesha Amboseli mikononi mwa Wamasai kupitia kwa county government ya Kajiado. Tunasema heko. Tunakupongeza. Maji wanapongezwa jamii ya Wamasai. Their culture imeweza kupanda juu baada ya kurejeshewa Amboseli National Parks. Mara mingi unajihitajigi mahali ambapo you can go, ukue calm, ukue relaxed, ufikirie kuhusu maisha yako. Upande wa Kikuyu
kuna mahali ambapo panaitwa Suburb Grill and Grounds. Hao ndio tunakutayarishia hapa hivi breakfast bonge ambalo tutakuwa tukiliandaa. Niko na John na niko na Chef Alfred, but before that nataka tuzungumzie another story yenye inahusu Hall of Fame. Mpenzi mtazamaji, Linda, idara za hali za utamaduni na urithi kwa ushirikiano na huduma za maktaba ya kitaifa nchini inapanga kuanzisha kwa mara ya kwanza maktaba kuu Nairobi, ambayo itakuwa inawasaidia wengi in terms of kuweka hifadhi za artist, hifadhi za waandishi, hifadhi za hawa watu wote ndani ya Hall of Fame. Ni story yetu ya mwisho kuwatch, alafu tunaingia pale for breakfast with the Suburb Grills and Grounds Kikuyu. Inakuwa shwari. Naam. So tukitoka hapo hivyo tunaingia moja kwa moja hadi kitchen. Mpenzi mtazamaji, nataka tu nichukue pumu kidogo. Nikishachukua pumu, iwapo unaangalia kwa kamera yako, unaona meza imeweza kupambwa right here on Art and Culture Monday kwa hisani ya Suburb Grills and Grounds. Niko hapa hivi na jamaa mwenye last time we never had a chance kuongea na yeye ni marketing, ana deal na marketing pale hivi, John Kamau. Na amenibebea chef kwa jina lake ni friend, he is my friend, but anaitwa Alfred, aweze kutengenezea ama kutuandaa breakfast ambao tutakuwa tukikula leo. Hawa ni part of partners and sponsors wa KU Culture Week 2025 ambayo inarejea. Kumbuka muungano wa wahadhiri hapa nchini Kenya, UASU ama University Academic Staff Union, na vile vile Kenya University Staff Union wameweza kumaliza mgomo ambao ulibeba takriban siku 49, na ujio sasa wa watu kurejea ama wanafunzi kurejea na wahadhiri kurejea katika vyuo vikuu. Kenyatta University will be proceeding with the Kenyatta University Culture Week, the 32nd edition. Na kula break walai bilai na kupromise ni 2 minutes only, alafu tuanze kukuonyesha matamu ya Suburb Grills and Grounds. Kapur nyalo konyo ngeti delinge pie
yen wa all bedo yet ma yeto tok chiem eretene amusama joma moko jier wa yure ola mag joma nuso yiem keto kiadhum dhawani ene nyatiem madiro mondo cheu joma podo dong chien kwa kedo gi mifadhi mondo rum tegwen linga minga dongera wea dongera ngenu chewa ni wasandre penyini adagi wambe wan manaji samuyo gi mifadhi nyaka etidwa wamuko chen joma nini dwano gignwa karieko marwich no sebedo girwa karango mamia chaya podre yo nyingwa nikwara mogi ini giri juogi ango mamio sisoda nyotoni wade thuogi ango mamio tonge tuchune wakuodi ango mamio robe kayo ne waguogi torieko tonomi wa mali baba gombe kodhi linga minga dongera wea dongera chaka winyi dondu mondu cheu joko winyi kaling timbiling temboling tumbuling kare koronga mabiro lozo gi jopi ya walinga minga dongera ngia dongera chakuting dondu mondu los gi jopi nikaling timbiling temboling tumbuling kare koronga mabiro lozo gi jopi ya walinga minga dongera ngia dongera chakuting dondu mondu los gi jopi. Poetry after lunch ama pala anapatikana sana sana Kenya National Theatre. Right now tumeingia breakfast kwa mpigo tena zaidi right here on KUTV Rise Today Art and Culture Monday. Na kitu ambacho kimeweza kutuleta hapa hivi ama kutuundia hii yote ni Suburb Grills and Grounds. Mzee John, yes. Last time hukuweza pata nafasi ya kuongea, tusalimie tuambie we nani. Hello KUTV. My name is John Kogi Kamau. For Suburbs Grill and Grounds. Yeah, leo nimewaletea breakfast which is being served by Alfred, our chef. Yes, na leo tunaanda modern breakfast na African breakfast. Modern breakfast na African breakfast ndo kitu ambacho tunaandaa. Tulisema mnapatikana Kikuyu. For those of us who never got a chance maybe ya kuwatch the last interview, tulikuwa on set na Pauline Wanjiko Mohe ambaye anafanya pale hivyo masuala ya reservation. Vile vile tulikuwa na cultural coordinator wa cultural programs za KU ambaye vile vile ni coordinator wa KU Culture Week. We talked more about Suburb Grills and Grounds, but for those of us when you maybe wana watch leo mara ya kwanza, you can tell them mahali mnapatikana na vitu mnado in terms of events and vyakula. Okay. Suburbs Grill and Grounds inapatikana Kikuyu, yani Lower Kabete, whereby you will find us just before ufike kwa stage ya the main stage ya Kikuyu. Alafu it's very very welcoming because we have every kinds of games for kids and for millennials. We always have activity like darts, pool tables, basketball, and yet you can play chess. Alafu kuna michezo mingi sana pale, though we always provide a ground for weddings which is upcoming. Alafu bado tuko na conference halls. You can come and have a birthday party there, ceremonials. Yani ukitaka kuwa na any event, Suburbs is the place to be. Lower Kabete, kabla hujafika kwa stage kuu, hapo ndo tunafika. Nataka ni utamshikia mic. Okay. Ndo nimsalimie rafiki yangu. Anaitwa Alfred. Yes. Introduce yourself now formally to us and what you do kulingana na upishi wako. My name is Chef Alfred, a chef in Suburb Grills and Ground. My task there is to prepare food to ensure that the guests have the best mood and ambience when they get there, and that the food they eat will be well prepared and the food is okay and cultured to what they want. Cultured to what they want. Exactly. Nimeshika menu hapa hivi. Okay. Na nimefika pale hivyo Kikuyu Suburb Grills and Grounds. Whatever I order, you are ready to prepare ama wewe una prepare kwanza, mimi niangalie menu ni choose from what you've prepared. Nani anakuwa wa kwanza? Ni mimi kuorder ama wewe kutengeneza ama kutayarisha? Wewe kuorder kwanza. Basically what we do there is that we have like two types of menus. We may have buffet, we may have table d'hote, and we also have a la carte. But in this case,
in most cases it's a la carte, whereby the guest comes, sits down, and then they are able to order. After they ordered now, we prepare their order now. Kabisa. In which it takes not more than 15 minutes at most. Haita take more than 15 not minutes. More than 15 so minutes. ukiingia pale Suburb Grills and Grounds, unapewa kitu hapo utulie. I'm sure kama kuna michezo ya millennials. Unajua millennials ndio wao wachezi. Millennials ni watu wamejifanya wako serious sana kutoka wakiwa watoto wadogo. Yeah. Sasa hizi Suburb Grills and Grounds inakuambia wewe enda ucheze kati, enda ucheze hide and seek uko Suburb Grills and Grounds. Nataka ndeje kwa Kamau. So I want you to explain the two type of breakfast that we have here, the modern and the cultural cultural breakfast. Ndo uendelee kuitayarisha as tunaendelea na John. Okay. Good. Okay. So John kwanza Alfred anatuambia kuhusu chenye anatayarisha ndo aendelee. Okay. Ndio uendelee tuambie kuhusu the two breakfasts and then uendelee so we know what you are doing as tunaendelea na John. Okay. With me here I have the traditional breakfast in which we have bananas, we have the ngwashe, we are also known as the sweet potatoes, and also the ndoma, also known as the arrowroots, and also we have now our salad. In this case, we have the tomato cucumber salad that we've designed to be served as a breakfast together. And then also here we have a samosa, we have a sausage, and we also have our salad. In this case, it's not like you have the opportunity to add more depending on your appetite, but in this case our portion ile ni modern sasa, but in this case this is our portion, but you can decide to take more. It's available, and then I'll also have others that I'll be presenting here. Good. Yes. In terms of your client, tumesema watu wengi mahali tunaona pale ni millennials. Huwa wana choose gani, modern ama cultural, ama wako kama mimi wanataka zote? Most of them mimi siwezi kuja ati junakula tradition naona samosa pale na vile ambavyo mmeandaa and then nataka niwache kwa meza. In most cases they vary from the customer. There are those who will prefer ngwashe and ndoma, but from the trauma labda wakilelewa they wouldn't go with the traditional meals. They prefer the modern ones, but most go with the modern ones. Kabisa. Yeah. His name is Chef Alfred. He's continuing to prepare that. John, yes. We are talking about seeing a world of tourism coming to work with the world of academia in this partnership ya Kenyatta University Culture Week na Suburb Grills and Grounds. Okay. Hii opportunity yenye iko pale hivyo inasaidiaje sustainability kwa tourism industry? Okay, if you look on things that what we are preparing here, we have the traditional food and then we have the modern, whereby all the modern type of food that we have in Kenya or in Africa comes from the huko nje nyama from abroad, yani majuu. Hawa wazungu ndio wamekuja na hizi so tukiita breakfast modern ni juu iko inspired na ulami ama wazungu na ulami. Alafu then it's the things that we have here, but yet you didn't have that knowledge to make them. Sasa unapata hii sustainability inaleta vitu vingi sana, umajuu, raibuni, alafu Africa tukichanganyika zote zinaleta tourism in a grow into a very specific way, whereby you find yourself enjoying the tourism background which we have in Kenya. Like saizi ukiona tukishikana na KU is because we need KU to be where it's supposed to be when it comes to millennials all enjoying the foods that we have in Kenya, whereby we will have mukimo, tutapika chakula kienyeji kama samaki ya Wajaluo, kutakuwa na ugali wa mtama, kutakuwa na mazuri yenye tutaleta, which by will be making sure that suburbs and KU become one thing to promote tourism. Kabisa. All this will be happening or going down during the 32nd edition of Kenyatta University Culture Week. Breakfast ndo hii tunaandaa kwa mpigo tena zaidi. Tumechukua watu hapa hivi ama tumewaleta nyinyi hapa hivi so that those who are our student academia wana have a chance ya kuinteract na world ya kazi vile iko huko nje. That is why mnaleta mtu kama Chef Alfred akuje shule aonyeshe vitu zenye anafanya kwa job industry na masuala kama hayo. So nyinyi kwa Culture Week mmetayarishia kufanya nini? Your partnership ina involve nini? Okay, our partnership ina involve vitu vingi, whereby we are bringing in the
the cooking side of suburb to the world or to the KU University or fraternity. And then we're bringing in Fun Sato, whereby we'll be providing bouncing castles, swimming pool for kids, and the staff will be enjoying the games for millennials. And yet we'll be having the mashuka lessons for decoration. And yet again, we feel very, very well welcomed here. So we are going to have, let me say it like, we're going to make sure that KU University feel suburbs as a place to be. When even you want to go and have somewhere, you can sit down and eat. You can just take your Uber and come to Kikuyu. Kabisa. Yeah. You can just take an Uber na uingie Kikuyu. Si juu anaongea Kikuyu kule hivyo. Ni juu anakuandalia vitu zinakuhusu wewe. And they are not focusing on tribes. In fact, nasikia kama wanaongelea sana generations. Just wakisema millennial wa pwani, millennial wa wapi. It is millennial and what makes you millennial. It is the Gen Z and what makes you Gen Z. Nimesikia ukisema mkombaka na chess. Hizi vitu zote ziko kule. As mtu anangoja aandaliwe chakula chake kiko pale hivyo. So naona kama tayari ameweza kumalizia kuitengeneza ama kuandaa Chef Alfred. Chef Alfred, yes. You'll give us maybe one last note of whatever you've prepared here. Also tell us where we can get you on social media. Kabisa. Okay, with me here I've added the smocha now. In this case we've just tried to do it a different way than the way it's done in the streets. In the streets, umesema in the streets juu ile ni chakula ya comrades. I've done it in a different way. Ma comrade wanaifungiwa ndani, but in this case unajua kuna wale watu wana prefer wasifungiwe. So we just put it on the side. We have the sausage, we have the smoky and the tomatoes, and then on the other side now we have the toast, and then we have the sausages, and then we also have our toast salad. Mayai inaitwaje kwa Kiingereza, imeenda shule? Hapa I will call it in layman's language, we may call it toasted eggs, toasted bread. For the sake of that man who is layman, we do toasted bread. Hakuna mtu atatupiga, si ni yetu. Hawataonja. So ni yetu sisi wenye tuko hapa. And then on the socials you can find me as Chef Alfi Kenya. Chef Alfi Kenya. Yeah. So mtu akiingia aingie suburb grills and grounds, wewe ndo atakupata. Mimi ndo watapata. Kabisa. Sijui kama uko na lines za Kikuyu maybe from the community you represent. I'm a Kikuyu. So what I'll say is that mshera na mukodo akodo kakatake. Na tuseme ati ile samosa ikishera na hii sausage itakuwa nini? The good thing kuliko kuduka kwega na there are those who follow the good ways and the bad ways. So sasa wape your translation for the sake of those who are maybe the OJWANGs. Yeah. It says that the company that you choose will determine how you go. So for you, if you go with the good company, it's most likely that you'll be on the right side. And on the other hand, it says it. Wacha niseme congratulations to Kenyatta University for they've chosen kushare na inywe. And sisi tutashibia hapo katikati. Very true. Kabisa. I'm coming to you, John. Nataka tuongee kuhusu contacts, how people can get to suburb grills and grounds. Not everyone is coming from Kikuyu, but everyone would have to have the experience that is in suburb grills and grounds. Wanawapataje? Okay, if you really want to enjoy our services as Suburbs Grill and Grounds, just call or holler our number at 0702515151, or go to the social medias. Only this name that is always known for us is Suburbs. Suburbs Grill or Suburbs Grill and Grounds. Kabisa. Yeah. Lines za Kikwetu yako? Okay, yangu ni Mwedio Dhaka Dasayaga. Napenda Mwedio Dhaka Dasayaga. Ya kwanza ya Chef Alfred Moshera na Mokodo Akodo Kagatake. The company that you choose to work with, you will be like them. If you choose to work among 5 millionaires, you will be the 6th millionaire. And if you choose to work alongside chefs, lazima utaongeza kawaiti kiasi. Kwa mabeshti yenyu ni kama nitaongeza. So tuko na yako sasa. John anasema Mwedio Dhaka Dashayaga. Tuendelee. Okay, it's translated like this. It goes like, if you really want to shine, you must go through the sharpening. Yani kama unataka kufika mbali, lazima ujue kusoma na kujielewa. Kabisa. If you really want to shine, do not fear the razor.
you must be sharpened, ladies and gentlemen. Hapa hivi ndo nataka tumalizie hiki kipindi, but tukibaki sisi tutabaki tuki have a taste of this, where tunakukaribisha on KU Culture Week Fan Sato. Suburb Grills watakuwa during the opening ceremony, watakuwa on Wednesday inakuwaga ni Culture Day and Night, watakuwa kuja ujibambe na sisi right here at the vicinity of Kenyatta University. But ukishindwa kufanya hivyo 0702 515151 Kikuyu. Kweli? Thank you. Kabisa. Mpenzi mtazamaji, tunamalizia kipindi hapa. Nasema asante kwa kila mtu ambaye amefanikisha makala ya KUTV Rise to the Art and Culture Monday hii leo, ikiwemo producer na mwelekezi Boni Odhiambo, bila kusahau watu kama vile Edgar Stop ama D ambaye amekuwa kwa kamera, na wale wengine wote kina Collins so on the other side, kina Rachel and Val. Tunasema asanti na mbarikiwe tena zaidi. Mimi nikitoka hapa hivi na kuja hapa kwa meza, nataka nile staftahi alafu nene nipange kujiburudisha kabisa. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates.